Scheint nicht aussichtslos heute zu sein. 8 Stunden kommen noch. Ja. Ungefähr Halbzeit, 3 haben wir gekriegt. Alle sehr vorsichtig gebitten. Wir haben die Bisse kaum wahrgenommen. Die einzigen Bisse, die wir wahrgenommen haben, waren von den Fischen, die dann leider letztendlich nicht gingen. Ja, wir haben jetzt nochmal den Spot gewechselt nach einer kurzen Mittagspause. Ja. Und nun wird weiter geangelt, ne?